I'm Dr. Vandana Shiva, originally trained as a physicist, but 1984 made me focus on agriculture. Of course, I've been an ecological activist for as long as I can remember, beginning with the Chipko movement. But 84 was the year of the Bhopal disaster and the year of the Punjab emergence of violence and extremism. And that's the year I started to ask myself, what is wrong with agriculture? The first chemicals that became pesticides later were poison gases and Xylon for the concentration camps to kill people who Hitler thought were undesirable people. So they were basically instruments of extermination. Now, the chemical companies that made this were a group called IG Farben. That poison cartel, I call it, is still alive. They're the ones pushing all the chemicals. And they'll have domestic partners, etc. They have made a crisis in agriculture. What happened in 1965 is India had a drought. Now, what happens with a drought is slightly lower production. The production was not causing hunger. I was a high school kid, I remember very clearly. The prices were starting to rise. So to stabilize the price of rice and wheat, India asked for importing a little more wheat from the United States. The United States said, sorry, we won't send you wheat unless you change your agriculture and take chemicals from us. Lal Bahadur Shastri was our prime minister of that time. He said, I will not experiment with a country as large as India. Primarily agrarian, and his slogan those days was Jai Kisan, Jai Jawan. And he refused. He died mysteriously in Tashkent. He was poisoned at night. Then, of course, the pressure continued. And the Green Revolution was not chosen by India. There was no hunger, there was no famine. We were forced to push a non-sustainable, pesticide-based, chemical fertilizer-based system of India. For decades, we have been spraying our fields with pesticides and our soil with chemicals with an aim to feed the nation, not knowing the same catalyst would turn our fields into banks and banks of poison. The difference now is that we're knowingly doing this. There are a lot of scientific studies across the world which have very clearly related to a lot of these effects, ill effects rather, to many of these pesticides. And sadly, these days, we just see more than this, farmers basically dying by just applying these, inhaling them as they are just spraying. People die because the pesticides come in the air, in water, in soil, in food, in your plates, in the water table and everywhere. And now add one more to that, where farmers are dying just because they are spraying. What one may see in Yavatmal today is the calm after a storm. Yavatmal in Vidarbha, which is the heart of the Indian cotton belt, today has farmers and farm labourers picking the leftovers of their cotton yield. A district no alien to farmer suicides, this year experienced another incident that yet again left the farmers helpless.
the media outraged, and the government on their defense. Farmers in the Vidarbha region of Maharashtra continue to die due to the overexposure of a deadly concoction of pesticides as the government struggles to find a scapegoat. 700 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती हैं। किसानों की मौत की वजह वो कीटनाशक रसायन है जिसको किसान अपनी फसलों पर छिड़क रहे हैं। The death of 34 farmers in Maharashtra's Yavatmal district, exposure to toxic pesticides in fact had killed 34 farmers and sent over 175 people from that district to the hospital. This event also यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त कापसाची शेती केल्या जाते. त्याच्यामध्ये मग प्रामुख्याने तूर, सोयाबीन हे सुद्धा मग त्याच्या खालोखाल पिकं घेतल्या जातात आणि सर्वात जास्त उत्पादन कापसाचं घेतलं जाते. इथले सर्व लोक जवळपास 90% लोक शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु यावर्षी जो रोगाचं प्रमाण जे वाढलं कापसावर, त्याच्यामुळे इथल्या सर्व म्हणजे 100% लोकांचं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. 2002 मध्ये आमच्याकडे कॉटन बीटी बियाणं आलं आहे. परंतु याच वर्षी असं झालं की बीटी लावूनसुद्धा यावर्षी बोंडअळीचा आणि गुलाबी बोंडअळीचा एवढा अटॅक होता जबरदस्त की 15 वर्षापासून आम्ही कधी पाहिला नाही. तो एकदम यावर्षी पाहायला मिळाला. त्याच्यामुळे आम्ही सगळे शेतकरी असे घाबरून गेले होते की आपल्याला पिकेल की नाही पिकेल. त्याच्यामुळे त्याला जे औषध हे कृषी केंद्रवाले दुकानदार देत होते ते तो फवारत होता. मग हा विचार करत नव्हता की याच्यावर आपल्यावर काही त्याचे परिणाम होईल किंवा रोगसुद्धा आटोक्यात येत नव्हता, पण तरीसुद्धा त्याचं स्प्रेइंग मात्र चालू होतं. याच्यामध्येच बऱ्याच जणांचा मग त्याच्यामध्ये मृत्यू झाला किंवा त्यांना इंजर्ड झाले ते. GMOs are genetically modified organisms made in laboratories. Using technology, it is possible to introduce foreign genes in plants. This way, two new characteristics emerge. Either the plants are resistant to fight toxins or they produce toxins which kill pests and other insects. The plant becomes its own pesticide factory. These plants then spread uncontrollably, passing on their characteristics onto the fields of the farmers who cultivate organically. A major proportion of GMOs are used as fodder for production animals and in turn end up in your plate. The pink bollworm, which contributed majorly in destroying the cotton crops, are still spotted on their remainders. What Yavatmal experienced this year were constant and repetitive attacks of the pink bollworm in exorbitant quantities. Months before the harvest, in a state of panic, the farmers sprayed extensive quantities of pesticides into their fields. शेतकऱ्यांना मी रिपीटेडली संदेश देत असतो की तुम्ही सिंगल पेस्टिसाइड, सिंगल इन्सेक्टिसाइड किंवा ज्याची कॉम्पॅटेबिलिटी आहे, जे विद्यापीठांनी सजेस्ट केलं आहे असेच आपण वापरावे असं आपण सांगतो. पण शेतकरी ते ऐकत नाही आणि 2-3 स्प्रे कंबाईन करून टाकतात आणि 1 डोजमध्ये हे सगळं वापरतात. त्याच्यामुळे काय होतं की त्याचं कॉम्पॅटेबिलिटी नसते, त्याच्याने ते शेतकऱ्यांच्या शरीरावर जास्त परिणाम होतो. फार्मर जे इन्सेक्टिसाइड घ्यायला जातो ते शॉपमध्ये घ्यायला जातो. शॉपमध्ये घ्यायला गेल्यानंतर कसं होतं की त्यांना आपण गायडन्स करत असतो, पण ते जास्त डिपेंडंट ते इन्सेक्टिसाइड शॉपकीपर्स ऐकतात. तर त्याच्यामुळे त्यांना ते त्याचं सोयीचं पडतं. आणि तसंच जो इन्सेक्टिसाइड सेलर आहे तो काय करतो की त्याला ज्याच्यात मार्जिन असेल ते इन्सेक्टिसाइड त्याला देतो. Another victim of these pesticide poisonings, Nitin Mishram, went to spray pesticides at a farm and suffered from temporary blindness. मला सरकारी दवाखान्यामध्ये गेलो. सरकारी दवाखान्यामध्ये मला 2 जणांना धरून नेलं. मला काहीच बी दिसे नाही. नंतर 2-4 दिवस राहिलो. त्याच्यानंतर खूप ताप आला माझ्या अंगात. फवारणीसाठी काही वापरलं नव्हतं म्या. त्याच्या आधी मी कधी वापरलं नव्हतं, असं वाटलंच नव्हतं का असं होईनच बा.
फवारणी तर आम्हाला करावंच लागन. पुढल्या वर्षी आम्ही फवारीनच, कारण का फवारलं जर नाही तर आम्ही उपाशी मरणार आहोत. आणि जर फवारलं तर मरीनच, पण याच्यावर आता जगासाठी तर आपल्याला फवारावंच लागन. माझं नाव मंगला देवीदास मळावी, पतीचं नाव मळावी देवीदास, म्हणजे आडनाव मळावी. तुम्ही काय करता? शेतमजूर. शेत नाही आमच्याकडे, मजुरीने जात असतं दुसऱ्याच्या शेतामध्ये. शेतात आम्ही म्हणजे बाई समाज असली महिला ते निंदन करते, कापूस असते. माणसाले असे कोणते कामं फवारणीचे, अवथानाचे, डवरे करायचे. बरसातीत मग काम फवारणीचं जास्त राहते. फवारणीचे ते कामं करायला गेले होते 15 दिवस. फवारणी केली त्याने एकाच मालकाकडे. मग सोमवारच्या दिवशी त्याला गेले होते कामाले. मग घरी आल्याच्या नंतर आंघोळ केली, झोपले. मग म्हटलं काऊन, म्हणलं तर थंडी लागून येते म्हणे. थंडी तर 12च्या नंतर 3-4 वेळ संडासले गेले. संडासले गेल्यावर ते सकाळी खूप लोंबून गेले. आम्हाला वाटलं आता अशी संडास बिंडास होते बा, तर मग न्या आपल्या दवाखान्यात भरती करा. इथं सरकारी दवाखान्यात नेलं होतं. त्यानं तब्येत पाहिल्याबरोबर यायचं पायजण मेंदूत गेलं म्हणे. त्याच्याच गाडीत मग यवतमाळले भरती केलं. यवतमाळले सरकारी दवाखान्यात एकदम त्यानं आयशीतच टाकलं. आयशीत टाकल्यानंतर इथून श्वास नाही घेता येत तोंडातून. नंतर इथं होल करून ऑपरेशन करून नळ्या टाकल्या. नळ्या टाकल्याच्या नंतर 3-4 दिवस राहिले. 12 म्हणजे इथून नेले. 7 तारखेला भरती केला, 19 तारखेला मृत्यू झाला त्याचा. सरकारनं मदत म्हणजे 2 लाख असे मिळाले, 20,000 हे मिळाले. अशी कोणी आली ते. पण हे पैसा आहे, पैसा पुरते का? काय आहे मजूर लोकांना, काय आहे सरकारचं? काहीच नाही आहे. हे काम करण्यानं, जगण्यानं, खाण्यानं, राहणे. आमचा मालक गेला, आम्हाला दुःख झालं. 2 लाख पुरून राहिले का? नाही पुरत. फवारणी आम्ही करतो, पण आम्हाला एक बी कोणी साहेब येत नाही पाहायला का असं फवाराचं तसं फवाराचं बा. कोणीच नाही येत. कृषी केंद्रवाले आम्ही तिथून औषध घेतो, त्याला यायला पाहिजे का आपल्या जवळून गिरायक आहे बा आपला तो. आपल्या जवळ गिरायक येते तो, त्याला जायला पाहिजे का असं असं फवारा, तसं किंवा मास्क घाला बा तुम्ही, किंवा हातमोचे घाला. हे कोणीच नाही येत. फक्त तुम्ही औषध घ्या आणि जा फवारा, तर फवारा नाही तर फेकून द्या, असं काम आहे चालू. ते काहीच नाही देत, कोणचं मास नाही देत, कोणचं काय. म्हणजे अशी कशी घटना घडलीच नाही आतापर्यंत. जेव्हा कोणची घटना घडन तेव्हा सगळेले जागी होते लोक, सगळेच जागी होते. जे आता हे गेले फवारणीचे लोक गेले, पण आता किती बंद्या भारतातले लोक आले आमच्या घरी. सगळेच जण येऊ गेले कुठं ना कुठं. मग कोण का केलं? किती दिवस टिकणार आहे शेतकरी? सर्व गोष्टी त्याच्या सगळ्या विरुद्धच आहे. म्हणजे बियाणं घेण्यापासून दुकानदार लुटतो, बियाण्याच्या आवाच्या सवा किमती घेतात, फर्टिलायझरच्या किमती डबल झालेल्या आहे. त्याच्यानंतर तो सोईंग करतो तर वातावरण धोका देतो, म्हणजे वातावरणसुद्धा त्याच्या विरोधात आहे. दुबार पेरणी करावं लागते, दुबार पेरणीसाठी पैसे राहत नाही, तर मग बायकोच्या अंगावरचं सोनं विकू बियाणं आणावं लागते पुन्हा. त्याच्यानंतर सगळं झालं तर मग पाऊस वेळेवर येत नाही, म्हणजे निसर्गसुद्धा विरोधात आहे, दुकानदार लोकसुद्धा विरोधात आहे. कसा तरी माल पिकला तर तो बाजारात गेला तर व्यापारी त्याला लुटतात, म्हणजे व्यापारीसुद्धा विरोधात आहे. किती वेळपर्यंत तो त्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहणार आहे? नाही टिकू शकणार, मला नाही वाटत टिकू शकेल. म्हणून आता एवढी मोठी जीवितहानी झाली तर सरकारची अशी मागणी होते शेतकऱ्यांकडून किंवा अपेक्षा आहे की शेतकऱ्यांनी ऑर्गॅनिक शेती करायला पाहिजे. मी असं म्हणतो सरकारला की याच्या अगोदर आमचे सगळे बापजादे 40 वर्षापासून ऑर्गॅनिकच शेती करत होते. 40-50 वर्षाच्या अगोदर बियाणं, कॉटन बियाणं, हायब्रिड सीड, फर्टिलायझर हे सर्व गव्हर्नमेंटनी त्यावेळेस शेतकऱ्यांना जबरदस्तीनं वापरायला सांगितलं होतं. काय तर हरित क्रांती आणायची होती त्यांना. हरित क्रांती तर खूप झाली भारतात, परंतु त्याच्यामुळे फक्त सरकारचे गोडाऊन खूप भरून निघाले, परंतु शेतकऱ्यांचे खिसे मात्र पूर्ण
खाली होऊन गेले आणि कर्जाचा डोंगर त्यांच्यावर वाढला. At the end of the day, it's chemical industry wanting to sell more chemicals, having the power to give huge spin. It's about feeding the world. It's about farmers earning more. Indian farmers were supposed to become billionaires. Go to Vidarbha, the ads were all about you becoming a millionaire. And every farmer was made to feel, ho jata, you are the failure. It's not the seed and the chemicals that are putting you into this crisis of debt and the desperation for suicide. You're not good enough. And their papers used to come out, oh, the farmer didn't do it right. Oh, he didn't irrigate. Well, you never told the farmer it was a hybrid that needed irrigation. The BT cotton in India is a hybrid BT cotton. So farmers must buy not just every year, it fails so often that they often buy 4 or 5 times in a season on credit, which is why they are in debt. I once visited a widow in Vidarbha. And I said, what did he get into debt for? And she pointed to a box. It was the only thing in the room, a box. Open it, full of Bolgard packages. BT cotton under different trade names. Once your BT cotton, which is supposed to control the pest, fails to control the pest, farmers are forced to use pesticide. Now, because it was all in a mode of denial, farmers are using whatever the agents push on them. You know? Now, agents don't know what the pesticide is. Agents don't know what the side effects are. If this doesn't work, try this. If that doesn't work, try this. And they're trying lethal combinations of pesticides. So it's like a genocidal experiment gone astray. So, India is one country which uses a very large number of pesticides and very lethal pesticides. There are many pesticides which are being used which have actually formally been banned in India, but they are still in use. There are many other pesticides which have not yet been banned in India, but which have been banned in many other countries, whose toxic effects have been examined and have been found to be beyond permissible limits, etc. India unfortunately does not have any credible independent body or authority to test the pesticides, to examine the costs and benefits of using that pesticides in a holistic manner, that the government, instead of telling the farmer about the problems of various pesticides, about the precautions that he must use while using these pesticides, etc., is on the other hand in glove with these pesticide companies and pesticide salesmen, etc., and it is allowing these people to mislead the farmers and in order to increase the sale of pesticide. This is what is happening, unfortunately. Agriculture is the culture of the land. Food is our sustenance, food is life. War chemicals, whether as pesticides or as herbicides or as synthetic fertilizers, don't have a place in our food system. They are an anomaly. And now is the time to get rid of this unnecessary factor that's poisoning the earth, killing our farmers and poisoning our bodies. There are better ways to grow food, better food to eat.